kale tubasanyukidde mwenna abamaze okutwegattako olunaku olwaleero wano ku program GGYAKO-OBUCU era nga mu studio ndi po Chimbugwe era nga wamu nga bulijjo ne bannange aba UNN production bwe tukutuusako programu eno. Nsaba obeere nga oyita muno ku budde buno omugambe naye ayite munne mugambe nti Chimbugwe live is live. Tuguse ne program GGYAKO-OBUCU kituntundu kya 1011 ekyolwaleero tuzatera tweyongera okubanguka ku nsonga ezikwatagana ku federal system of governance nangeri kyo buyinza obulyawo gye buyinza okubanga bukyuka mukulikeeyo mu World Cup atandise nno okunyuma. Omanyi waliwo ekintu kye mutamanyi, jo balidde Argentina leero balidde Germany, bano nno be ba finalist ba World Cup was it 2014? Yes, Germany yakuba Argentina ku final, bonna bali tale naye tewerabira nti ne Russia Germany ya losing omupiira ogusooka oba ogwaggulawo Mexico ye yamukuba kakati bamuzeemu era performance mwagiraba teyali awo nungi. World Cup kasito losing omupiira ku muntu gwe tuyita underdog naddala oguggulawo tekiba kyangu, naye kyenjagala obbalabula mwegendereze naddala mmwe ababetinga omupiira guno weguli oba wegwategekerwe kata babeera mu bbugumo eriri wakati wa 26 to 30 degrees, naye aba Europe gye basambira omupiira degrees zibeera wakati wa 2 ne 6 lwe ziba zigenze waggulu. Forget about the summer eri gye twagenda paka mu 20, naye kitwala on average. Kakati tiimu zino mweze mulaba eza Asia katugeze nga Saudi Arabia ebeera mu musana guno tesobola kusamba n'aba Argentina abasambi bayo abasinga bali ku lukalu olwa Europe yonge ebeera mu 26-30 degrees ebbugumu, gw'ojja osambe nayo ngo obeera mu 2 to 6 degrees. Tunisia mwamulabye bwe yalemeddeko, mulabye Morocco bwalemeddeko, mwalabye Saudi bwe yakubya Argentina, kati mulabye Japan. Kati Japan ono jukira basamba mu kikopo kimu ne zino ensi nga Qatar, Saudi Arabia, Asian Cup. Japan ebbugumo lyayo nalyo libeera wakati wa 11 to 20. Kitegeeza nti ebbugumo lino eriri ekkata teribakosa era mulinire ne performance ya South Korea tejja kuba mbi. Ekirala kata oyinza okugamba kale yo baagikuba naye kata fena tukimanyi omutegezi tasamba qualifiers, singa yasamba qualifiers oba oliawo kyali mutaasizzaako era n'omupiira gwe teguli nnyo waggulu ng'ate bwe tulaba zino ensi endala ze tulabye. So mu expecting surprises nyingi era singa abasajja bano aba Asians Middle East beefubako ekikopo kyali badde kisobola okusigala awo, naye eyo katuveeyo kubanga tetwagala kutabika nnyo kibumba mu mboga. Kale twataddeyo omutwe okugamba nti learn more about the federal system in Uganda, how federalism has been maliced in Uganda. So nga tombala gwagambye if there is a political system that has for long been on top in the political discussion of Uganda,
the federal system is. While Uganda unvocally njagala olindeko katono babano waliwo abaagala okubanga batukwatamu wano. Come on, come on, come on. Jesus Christ, why are you doing this? Come on. Come on. Come on. Kale katusubire nti tumaze obaggalirayo ate tuleme oboolyawo kufuna buzibu kubanga situmanyi lwaki bakola bino bye bakola. It's unfortunate, but that is Uganda. What can we do? We just have to accept to sigale nabo. Naye twatadeyo omutwe ogamba nti learn more about the federalism over the federal system in Uganda. Federalism is not tribalism. Era ombala gwagambye nti why is it that if people talk about federal system of governance, others say that it is promotion of sectarianism. And when people of a certain culture come out and abuse others, deeming their customs and traditions, desecrate their traditional places, and disrespect their traditional leaders, then they are right to do so. When all fat jobs in the government are filled with people from the same tribe, it is fine. When the people from other tribes who are even denied headship of a village police post among their people come out to say something about their being excluded from small to fat jobs in the country, then they are tribalistic. Is one tribe in Uganda licensed to abuse and demonize others? Probably. In Uganda, only members of one tribe went to school. Ogono gwe gwabadde ombala gwaffe era straight away tugenze ku preamble. Preamble yaffe egamba ki olunaku olwaleero? Federalism has nothing to do with the tribes, as many Ugandans are being fooled.
What tribalism does is to aid in the preservation of people's culture, heritage, and recognizing the valuable role that cultural institutions play in development of a country. Federalism ensures peaceful coexistence and mutual understanding among the people of different cultures, customs, and traditions, and helps in the appreciation of other people's cultural, traditional, and customary differences. In fact, at a critical and practical look at things, it is the federal system of governance that curbs tribal sentiments against other tribes and fights tribalism. Nsaba okunegattako ku dakiika eno yennyini okwagaliza omwagalwa waffe Mama Liz amazaalibwa. Leero lwe wazaalibwa era tukugamba nti happy birthday, stay well, stay safe, stay happy. It's your day. Enjoy it. Wano wennyini wenjagala era nga tumaze okwagaliza Mama Liz amazaalibwa amalungi, ate tutandike programu yaffe eyajjako obucyu ekitundutundu eky'ekkumi oba eky'ekikumi mu ekkumi n'ekimu. Oli ku UNN, the Truth Command Center. Nabwekityo nkugamba nti abagezi tuli bangi nnyo, tubulako atukuŋŋaanyiza awamu ku lw'eggwanga Uganda okusobola okusituka n'okuba nti limirirawo ku lwalyo mu ntegeera. Webali nnyo munaffe comrade the late Jakana Sulaiman Nadduli. Ebigambo ebyo bijja kulwawo nga bijjukirwa. Kale tutandise programu yaffe era nga olunaku lwaleero ekibuuzo kye tugendako kya 38 ekigamba kitya. Does federalism mean obugabezimu in Ankole? Ekizibu abantu abasinga kye basanga ku nkola eno eya federo kwe kugitabulatabula n'obufuzi obw'ensikirano, kiyite monarchism. Naye era weewuunyeza ddala entegeera y'abannaffe abamu bannayuganda. Ekintu kino kineewuunyisa nnyo era ne kinkaabya n'amaziga oluusi nga ndaba obutamanya bumalawo abantu ba Uganda. Kati mu kiseera kino nga balaba Museveni ayagala kusikiza mwana we ku bwa president, still many Ugandans
are okay with this. Naye ate be bamu bennyini abagamba nti federal ereeta obufuzi bw'ensikirano. Can I repeat and say that many Ugandans, especially those in political cults, are fools for politicians? Katika mbuzi, eno si monarchism etandikibwa mu Uganda. Naye ate abantu bano Bannayuganda be bamu bakambwe nnyo ku nkola eya buli kitundu okubeera nga kikola ku nsonga zaakyo, era n'obuyinza okuba mu mikono gy'abantu mu nation states gye babeera. Bakaawu nnyo ku nkola egabanya obuyinza wakati wa gavumenti eya federal ne gavumenti eza federal states. Bakambwe nnyo ku nkola eya federal. Era bw'obagamba bagamba totubulira. My point of worry that makes me cry is this. Bannayuganda kye balwanyisa ate weewuunye kye bawagira naye nga tebamanyi. This is stupidity of highest order. Ugandans, don't be fooled. Use your brains. Use your heads. Mwetemulabanga bannabyabufuzi ne political cults ze mwesibyemu ezitaagala kwogera ku kigambo federal on grounds nti federal brings monarchism oba zireeta obusosoze ate nga at the end of it all muwagira monarchism ate etali y'Abannayuganda wabula ey'Abannarwanda abatuusi. Kati which is better? Kyukanga ate federal mugikiwaayirizaako na buwaayiriza naye kye muli mu kuteekawo kyaddala ate kitalivaawo. Monarchism ki esinga Museveni okusikiza mutabani we Ntebe. Kino bwe kitandika, it would have set a precedence ne Muhoozi okusikiza mutabani we, and the line will go like that. Siri Mulanzi era sirina muganda wange na Mulanzi era siva mu maka ga Balanzi, naye nga tukyagaanye okulwanirira federal okubukala mu Uganda. Buli Munnayuganda n'atandika ogiyimba ng'omweso gwa bbiri nga tugamba nti tetwagala federal kubanga ereeta monarchism oba ereeta tribalism, ate nga tuwagira monarchism era tuwagira abantu abasinga okwolesa tribalism. Kambabuulire kino ekya Muhoozi ne kiyita ne kibasimattukako ne kiyita nga bwe nkiraba, tujja kubeera tetukyasobola kuzza katambi mabega, era mukimanye nti eggwanga tujja kuba tuliwaddeyo. Omanyi abamu mulowooza nti Muhoozi mumusobola. I tell you, temujja kumusobola. Muhoozi will kill him more than his father. Na kino kankibagambe, temulaba nti Museveni mumukyaye nnyo naye ate mujja kumujulira nga mulabye mutabani we kyakoze. Ekisooka Museveni is not
as unstable mentally as his son is. Museveni is intelligent, but his son is not. Museveni may feel some remorse, but his son does not. Museveni has no concept gaps, but his son has. Museveni lwakwagala kwebuza magezi, but he is not detached from the reality and suffering of the common people. But his son is. Federalism should not be confused with monarchism. The people of Ankole would get to choose the type of federal arrangements that would work well in Ankole. This would not only be true for Ankole alone, but for the whole of Uganda, including Buganda. Federalism does not mean obukamaism of Toro or Bunyoro, neither does it mean obwachabazingaism of Busoga. It does not mean rotism of Teiso, of Acholi. Surprisingly, twagala kitegeeze Tussism of Rwanda in Uganda. Tuli balalu. I'm just asking. Katugende ku kibuuzo kyaffe ekya 39. What about people of different cultures who live or work in areas where one culture is dominant? Kakati ate abantu ab'obuwangwa obw'enjawulo abakolera mu state erimu obuwangwa obumu nga bwe businga amaanyi oba obulala nga bwe businga amaanyi. Twagambye ekisooka mu nkola ya federo buli munnayuganda alina eddembe okukolera era okubeera mu kitundu ky'ayagala. Era ne tugamba nti mu nkola ya federo buli ggwanga, tribe, not nation, I mean tribe. Omanye ekyo kigambo kyaleeta obuzibu. Ffe ggwanga kyekimu ekitegeeza nation, kyekimu ekitegeeza tribe. Kati awo omulabe waffe we yayita ayagala okukyayisa federo. Naye ntegeeza nti mu nkola ya federo buli ggwanga, tribe, libeera n'eddembe okukola emikolo gyalyo oba okwogera olulimi lwalyo, era n'omuntu abeera n'eddembe okwogera nti nze ng'Omuganda, nze ng'Omusoga, nze ng'Omunyankole, ne bw'abeera ali mu bantu bangi abatali baggwanga lye. Era abantu bano ne bwe babeera batono nga basangibwa mu bantu abangi ab'eggwanga eddala, tewali kibakugira era kibalemesa kubeera bulungi nabo nga bawaŋŋana ekitiibwa era nga bakolagana bulungi n'abalala. Provisions for respect of the minority tribes found in a dominant tribe are catered for by the state, federal state constitutions. The interests of these people will be catered for, whereas preservation of various cultures is a primary consideration. The rights of such people must be respected and protected by the state constitutions.
naye ate ekisinga okwewuunyisa nkibabuulire ekisinga okwewuunyisa nkibabuulire ensonga ya minority tribes mu Buganda si nsonga yadde n'akamu era okuva ddi na ddi ng'amawanga amalala gabeera bulungi mu Buganda era ng'Abaganda bakolagana bulungi nago era n'abantu baago abalala babatuuma n'amannya wamu n'okubawa ettaka era gye buvuddeko ng'abantu abajja mu Buganda beetuuma amannya ag'Abaganda era n'okulwana okuyiga olulimi Oluganda. Ogenda okubuuza muhwezi nti gwani akugamba nti nze Mubiru Peter M erya muhwezi n'alisirisa. Bw'omubuuza weddira ki akugamba neddira mpampa oba mpampa. Kati Abaganda abaliwo be bannyonnyola abuuzizza nti agambye yeddira mamba. Ekyo nga kiyita kigenda muhwezi ng'afuuka wa mamba oba gabunga oba kakoboza tewali ayongera kubuuza. Twalina Kanyandekwe yajja ye Ganyandekwe naye mu Buganda ndowooza nga tebasobola kukyogera ne bamuyita Kanyandekwe. Gyali ewaffe eyo nga yagamba yeddira Ngima Nyakabugo. Ndowooza ye enkima ya Nakabugo mugimanyi mu Buganda naye twabeera naye era nakati bawalabe gyebali eyo ku kyalo. Kyokka bino byonna ng'abantu ab'amawanga amalala baaniriziddwa batyo mu bitiibwa mu mukwano mungi ate kyewuunyisa nti be balanga Abaganda kati obusosoze mu mawanga n'okutuka okutandika okubatta kwegamba kyewuunyisa. It's unbelievable. Batandika na tujwetekako misango gya sectarianism nga banoonyezaawo era oluwenda olw'okutandika okututta. Kibi nnyo abantu abaakusembeza ne bakuwa okusula nga tolina. Ne batakuzaalira ku ttale kyokka n'ovaayo abantu abo n'okutta n'otandika okubatta wamu n'okubagulako emisango nti basosola mu mawanga. Musango ki bw'ogamba nti Munyankole ggwe, Muganda ggwe, Mukyoli ggwe nga ddala oli muntu omu ku mawanga ago? Yesinga mbeera nga neeyisa bubi mu bantu bendimu ne baŋŋamba nti Musoga ggwe twakusenza wano ne tukuwa ekibanja naye otandise okutweyisizaako obubi, lwaki toddayo e Busoga? Babeera bategeeza ki?
kubanga basinga kye mukulembeza mu statement ng'eyo ate si kye kikulu. Bangi mukulembeza kya ggwanga naye ekikulu kibeera kyamuze omubi ogwo gwokoledde mu bantu abali mu kitundu ekyo. Kyebavudde waakiri bakuwa amagezi oddeyo ewammwe osanga bo emize egyo si mibi ewaabwe era bo bagisobola. It has little or nothing to do with the tribe, but has a lot in calling people to change their way of life. Beeyise bulungi. Yewe bangamba okudde ewaffe lwaki ate mpalira ne bwe twabanga abato nga bw'ogenda mu b'omukwano gw'okukyala n'otandika okweyisa obubi ne banno bw'ozannya nabo nga bakugamba oti ddayo wammwe bw'oba tosobola kuzannya na banno bulungi. Kati lwaki mba mpulira obubi nga baŋŋambye okudda ewaffe? Lwaki mpalira? As I said, this in Buganda is not an issue, especially in Buganda. Buganda believes and has always believed in the full participation of all people within state. For example, even in 1960s, Buganda elected several non-Baganda to represent it in National Assembly. Examples include Edward Simpson. He was an Englishman. Dr. Kanunka, Emunyoro, Daudi Ocheng, he was an Acholi. Mrs. Visram, she was an Asian, also known as Namubiru. She was given even a name and a clan. And many more. Even in the current parliament, Buganda is one of the few states represented by the people who are not ethnically of that region. Look what Ayeko, I mean Nyeko, Derek Nyeko of NUP. Look what this Kabaziguruka man, who was an MP of Nakawa something. Rubindi was in Nakawa MP. I don't know how many years. Naye ate Abaganda bebayita abasosoze. Fellow Baganda, abaana ba Kintu, abaana ba Nambi, temutya. You are the topic because you are on top. You are ahead. That is why you are the headline in every conversation and papers. People talk behind your backs because they are behind. Yes. Njogedde kati gwe kiruma kimulume. Oba sekyo osobola n'okwetugira ku munyaanya. Yes. When you are on top, you become the topic. When you are ahead, you become the headlines. And people talk behind you because they are behind you. Mu masomero ga Buganda, Kingdom, ani asosolebwa nga bwe kisangibwa mu universities eyo.
eriye kansanga esomeramu abaana abe Kanungu. Bwe njogera Kanungu ndoza muba mukitegedde. Tell you what, ne university eno gye njogerako gye bayita simanyi East African University oba Great Lakes University teri Kanungu wabula eri mu Buganda naye ate teri Muganda gwe bakkiriza kusomeramu. After 1993, Buganda government started some schools, including Rubiri Secondary School, located right in Kabaka's Palace. None of the schools are exclusively attended by Buganda children. Over 30% of the current enrollment are non-Bugandan children from within and outside Buganda. Abantu abasinga okuwa sente mu Kabaka Foundation Baganda. Naye Kabaka Foundation teweerera baana Baganda bokka. The Kabaka Foundation an educational fund contributed to mostly by people from Buganda is currently given education scholarships for students in Buganda, over 27% of whom are non-Buganda. Look what Buganda Land Board ewadde abantu liizi ku ttaka lya Kabaka nga tetunuulidde mawanga gaabwe. Naye bambi ekyennaku ate bano baagala kwezza ttaka lya Buganda nga bayita mu Maryland Bill era bagiwagira okukamala ennaku zino. The Buganda Land Board, which administers the land returned to the Kabaka in 1993, has granted several leases on this land to various Ugandans, regardless of their ethnic backgrounds. As a matter of fact, 40% of the leases granted by the Buganda Land Board or Land Board on Kabaka's land return land in the Kampala areas are to non-Baganda. This is in spite of the original imaginary fears that returning Kabaka's land would mean sending non-Baganda or even Baganda off it. Kambabulire oluusi obusungu bukukwata n'ogamba oba nkole ki? Naye guno okuva edda nedda gwe mutima omulungi ogw'Abaganda era ogujja okusigala gutyo. Omuganda tabeerangako na mutima mubi yadde omutima ogutasonyiwa. Omuganda ayaniriza abantu naye abaanirizibwa be bafudde Omuganda omubi olw'empisa gye bamuyisaamu. Mazima mubale baana b'Abaganda bameka abattiddwa. Naye nga Abaganda be twogerako be Baganda abaafuba okulaba nga gavumenti eno ejja mu buyinza. Ddala lwaki Abaganda basigala nga batunula batyo? Lwaki Nadduli yalekebwa ng'atunula atyo? Alhaji, lwaki baali baseka Bukenya yasigala ng'atunula atyo? Era lwaki Katumba Wamala yasigala ng'atunula bw'atyo? Wabula nga gwe baayamba bano bo nga bamaze okuziika abaabwe abattiddwa obuttibwa, abatta yasigala aseka ne mutabani we.
This is and has always been and will always be the Buganda spirit. It is also important to remember that the services of facilities that the federal system brings to any particular region benefit everyone in that state, irrespective of their ethnic origin. For example, the roads, schools, and hospitals constructed would benefit all users and not just the people of that state. Nga tebanazza kabaka, kuba sijja kugamba bwakabaka, tebazzanga bwakabaka. Tulwanirira federo tusobole okuzza obwakabaka, ono yazza bakabaka bokka. Amazima nga bakamuzza oba nga bakabazzaawo byonna ebyali byeraliikiriza abantu byateekebwa ku mmeeza era ne bitunulwamu okugeza abantu baali beeraliikira ndi buli omu ajja kufukaamirira kabaka. Can you imagine? Nti abatali Baganda bajja kugobebwa mu Buganda. Naye obudde gye bugenze bweyerula oba bweyerulira tewali na kimu ku bino kyali kikoleddwa. Naye era yadde byonna biri bityo era abantu bangi bakyalimbibwa ku nsonga ng'ezo basobole okuvumirira enkola eya federo okugiremesa okudda mu Uganda. Simanyi oba mumanyi nti waliwo n'Abaganda abatafukaamirira oba abatafukamira mu maaso ga kabaka. Mukimanyi? Abantu mulina okwesomesa mwekka bannange. Naffe bino tetwabijja ku ssomero. Mu Buganda ab'enkima bajjajja ba Buganda tebafukamira. Kati bwe wabeera nga waliwo Abaganda abatafukamira mu maaso ga kabaka, ate gwe atali Muganda ani anaakukako okufukamira? Yes. Before the restoration of kingdom in Buganda, all kinds of imaginary fears were expressed. For example, that with the return of Kabaka, Nani Baganda were going to be expelled from Buganda, or that everyone was going to be forced to kneel before the Kabaka. But as time has shown, all these were unfounded. Similar unfounded fears have been and will be expressed in the case of federalism. Era okutya kwe kumu okwetolodde enkola eno eya federo. Katugende ku kibuuzo ekya 40 tubitwala nno. What would be the rights of people who do not belong to a particular ethnic group within a federal state made up of a federal ethnic group? Dembe ki abantu abatali babuwangu obwo obusangibwa mu state lye banaaba balina okufaananako n'abo abazaaliranwa b'omu state eyo. Ssemateeka w'eggwanga alina era awa obwenkanya abantu bonna nga tasosodde mu mawanga oba wa gye bava. Naye kati kye mulabako, it is not against Ugandans and Ugandans. Nedda. Wabula, it is a war. Lutalo
abatuusi lwe baggudde ku bannayuganda. Olwo abatuusi balabike nti be bannayuganda. Amannya beetumye ga bannayuganda. Scholarships bafuna za bannayuganda. Era ojja kwesanga nga neeyo mu mawanga gye basomera bwe babeerayo ne babeerako kye bakoze, they are addressed as a Ugandan of Rwanda origin. Amawanga agatuliraanye gatuuse okukyawa bannayuganda olw'ebyo abatuusi bano bye bakola amawanga amalala agatuliraanye, kubanga bakimanyi nti ewaffe we basinziira. Ojja kubeera weetaaga okwennyonnyolako ennyo nti oli munnayuganda proper kati, kubanga kati abasinga okutundibwa mu media they are addressed as Ugandans of Rwandan origin. The national constitution of Uganda will or does and should guarantee the equality of all people regardless of ethnic origin and any part of Uganda. The people of Uganda strongly believe in this standard. Okugeza abatuuze b'e Kampala abatali Baganda tebasobola kugobebwa mu Kampala mbu kubanga si Baganda, era kye kimu n'abamawanga amalala abasangibwa mu bitundu ebirala. For example, residents of Kampala who are not Baganda cannot and have never been evicted or denied any right they are by law entitled to on the basis that they are not Baganda. Similar standards should be applied to all other parts of Uganda. Naye kyenjagala mumanye nti oyo yenna avumirira enkola eno eya federo oba atayagala gyogerako ng'amanyi obulungi bwayo, ye muntu atayagala Uganda kugenda mu maaso, era ye muntu ayagala okusaanyaawo Uganda bagituume envera kubanga lyerinnya eriri mu process. Manya nti ye muntu ayagala Uganda ebeere mu kavuyo kano aka unitary, emirembe n'emirembe. Era tewayinza kubeerawo kambabulire mu federo kukugira muntu yenna ayagala kugula ttaka oba kintu kyonna oba kukolera mu kitundu kyonna kyayagala okukoleramu ng'entabwe eva ku ggwanga lye. Nedda, omuntu kasita atuukiriza amateeka agakwata ku mirimu, okugula ettaka oba ekizimbe mu kitundu ekyo, ate kiki ekibeera kimu kugira? Nothing. Mulekeraawo okulimbalimba abantu era mulekeraawo nammwe be balimba okulimbwalimbwa, ate n'okutuyita nti tuli tribalistic. Our things here are clear on UNN. This is what we stand for. Kino ekya federo kye tuyimiriddeko. The fact we state and which we can back up with more than 1 million evidences is that the Batusi, foreigners, Rwandans by origin, batwala eggwanga lyaffe Uganda. There can be no
unconstitutional restriction on the right to purchase, own or use property, or the right of movement in and out of any state, or the right of employment, or the right to pursue any legitimate objectives in any state of Uganda based on ethnic origin. Just like the United Kingdom does not accord English people in London a special rights over the Welsh or Scottish. There can be no discrimination of any kind by any group of people from any part of the country on the basis of ethnic origin. Even in the 1960s, when Uganda was a federal state, all Ugandans enjoyed the same rights and privileges in Kampala, or in any federal state of Uganda, regardless of their ethnic origins. Ekibuuzo namba 41. How do we address the state imbalances? Tuyinza tutya okumenya obutali bwenkanya bwa states zino, oba obutenkanankana, oba tuyinza tutya okusiga ekifaananyi kyo mwenkanonkano gwa state? Bannayuganda bakimanyi bulungi nti ebitundu ebisinga ebya Uganda birekeddwawo ttayo okumala emyaka n'emyaka, ate nga n'ebyo ebirabika ng'ebikulaakulanye muvuyo mwereere ogutalina pulaani ng'ebibiina by'obufuzi bya Uganda. Tewali kirina pulaani. Obabuuza bayo, what are you trying to achieve? Angazi. Kyovula Museveni ababuuza, what are you opposing for? The people of Buganda recognize and appreciate that several areas of Uganda have been devastated or neglected for several decades. Ekivudde mu kino kwe kulaba nti mu Uganda ebitundu tebyenkanankana mu byenfuna. Ebimu biri mabega ate ebirala biri mu maaso. Naye kino era nga bwe twayogerako emabega awo, Federa erina eddagala lyakyo ng'eyita mu equalization grants oba equalization fund. As a result, the levels of development in these areas fall far behind other areas. As already stated, the system of equalization grants or fund is designed to address the current existing imbalances in all states of Uganda. Era tuddamu okukikkaatiriza nti bwe kibanga Buganda ye nation state erabika ng'erimu akamunyeenya, Buganda ejja kuyambako okukulaakulanya nation states endala okulaba ng'eggwanga lisitukira wamu. Olaba kibadde nti Buganda ebadde era eyamba states endala naye nga ssente zibbibwa bannabyabufuzi ba Uganda, kinaabeera kitya nga Buganda state ye yeekwatiddemu mu kuyamba states endala? In addition, it should firmly be reiterated
that the people of Buganda fully support the progressive implementation of an affirmative action plan designed to address current state imbalances to ensure that the various federal states of the country enjoy similar standards of development. Ekibuuzo ekyana mu ebibiri. Where would the home of the central, or where would the home of federal government be? That is an interesting question, isn't it? Nabagamba ko wano nti Kampala talina wasiza. Lwaki? Kampala is everything for Uganda. It is the administration hub, economic hub, industrial hub, residential home, administrative hub, religious hub, social and entertainment hub, political hub, legislative hub, etc. Bannange, ebintu ebimu birina okufuluma ekibuga. Offices ezimu zirina okufuluma ekibuga. Zigendeko mu bitundu ebirala. Kino kijja kuyamba ebitundu ebirala nabyo okusituka. Ate n'okukendeeza omujjuzo oguli mu Kampala. The excuse people give is that Kampala is in the center. Naye banna twetegerezeeko ku maapu eno. Omayinza waliwo ebintu by'endulula naye bantu abatusomesa ebintu bino baali kuki? Njagala gwe ali wano alaba UNN bw'otunuulira maapu ya Uganda, is Kampala or is Buganda found in the center? Bane tubeere realistic. Gwe bw'otunuulira map nga bwefaanana, is Buganda in the center? That means even the Kampala is not in the center. Kampala tali mu center, tewabaddayo kibalimba. Nedda. Maybe bw'otunuulira closely, leader is in the center. Mwe temulaba lango. Kati mu nkola eya federal offices eza federal government ne other facilities bijja kuba byesudde mu buli region. Ate tongamba nti ekyo kijja kubeera kikaluubiriza abantu. Nedda. Jjukira nti buli state erina ebyayo. Kubanga zino states zijja kuba ne states governments ezaazo. Okugeza, parliament eya federal government esobola okubeera ng'esangibwa Busoga. Naye ate ejjukira buli nation state erina parliament eyaayo eziyitibwa federal state parliaments. Supreme High Court esobola okubeera mu Ankole. Naye ate ejjukira buli region erina High Court eyaayo kuba tulina federal high courts oba federal state high courts. The federal government should have the right to have offices and premises in all the federal states of Uganda. The current major office
of the federal government, of the central government of Uganda, are located in Kampala district, because that's what they want. That's what Museveni want. I told you, unitary system is a one-man show. It's only now, like for example in Uganda, the unitary government of Uganda owned by Museveni's family. So they decide where they want it to be or to settle. So they choose in Kampala, just like Obote, Amin, and the rest. So these offices, by the way, many are Buganda kingdom buildings. That means will remain. You can't reallocate a building. But offices can be spreaded all over. There should be also, or there should also be appropriate provisions in the federal constitution to ensure that no region, or I mean no state government, has the right to evict the federal government from any state of Uganda. Kino kiyambako n'okukendeeza kalipagano k'ebidduka mu bibuga ebyenjawulo. And don't forget, every state or every nation state will be with its own capital city. Just imagine Uganda with 16 capital cities. That's why I told you that in 10 to 20 years, tusobola okutegeka bulungi World Cup. And in only 10 years, tujja kuba tusobola okutegeka Africa Cup. Kubanga buli nation ino kuba n'ebisaawe ate nga ina n'ekikulu. Kati tubale ebikulu byokka. That is 16 stadiums. Kata ategese World Cup ayina ebisaawe 8. Politicians stole your future, you can get it back. Ekikuta obudde kiri buta n'akagombe k'enkomerero katandise okuvuga. Webale nnyo abaddeko okuva gye twatandikidde paka gye tusembedde. Nammwe abatweyunzeeko awo mu maaso n'aba n'alaba repeat. Nze Kyembugwe, Omukama abakuume, mbaagala nnyo. Nabwekityo nkugamba nti abagezi tuli bangi nnyo, tubulako atukuŋŋaanyiza awamu olw'eggwanga Uganda okusobola okusituka n'okuba nti limirirawo ku lwalyo mu ntegeera.